Welcome to SLN MATRICULATION High Secondary School. Now I am in Science branch. From this branch we are going to discuss about Archimedes principle. Before going to discuss about Archimedes principle, we know why certain objects are floating on the surface of water, why certain objects are sink inside a liquid surface. நம்ம Archimedes principle படிக்க போறோம். இந்த ஆர்கிமெடிஸ் பிரின்சிபலை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, ஏன் சில பொருளெல்லாம் வந்து தண்ணிக்கு மேலே மிதந்துட்டு இருக்கு, ஏன் சில பொருளெல்லாம் வந்து தண்ணிக்கு உள்ள போயிடுது, இதுதான் காரணமாக இருக்கும். சரியா? என்ன காரணம் அதை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் திஸ் கண்டென்ட் we know an amount of object. Suppose we take one material, it is if we take an object, this object is immersed inside a liquid, so this object cannot be float because this object, the compose of an atom is tightly, therefore the density of an object is very greater. So இந்த பொருளுடைய அடர்த்தி வந்து அதிகமா இருக்கும் compared to water. So water உடைய அடர்த்தி compared to this object, water density is minimum, therefore this object is sink inside a liquid. Some objects can float on the surface of water. Why means the density of an object is less compared to water density, therefore an object is floating on the surface of water. அடர்த்தியை தான் நம்ம குறிப்பாக சொல்கிறோம். ஏன் அடர்த்தியை சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, சில பொருள் வந்து அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கும் தண்ணியினுடைய அடர்த்தியை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது. அப்போது ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது தண்ணியினுடைய அடர்த்தி குறைவாக இருந்ததுன்னா, அந்த பொருளுடைய அடர்த்தி அதிகமாக இருந்தால் அந்த பொருளானது தண்ணிக்குள்ளே மூழ்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் சில பொருள் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதனுடைய அடர்த்தி தண்ணியுடைய அடர்த்தியை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது குறைவாக இருக்கும். குறைவாக இருக்கும்போது அந்த பொருளானது மிதக்க ஆரம்பிச்சிடும், தண்ணியுடைய சர்ஃபேஸில் மிதக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேங்களா? என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, from this content there are two different types of forces are acting whenever an object is immersed inside a liquid. Okay, whether it is a partially or fully. ஒரு பொருள் வந்து தங்குதடையின்றி ஒரு திரவத்தில் மூழ்கி இருக்கும்போது அதன் மீது இரண்டு விசைகள் செயல்படும்னு சொல்கிறாங்க. ஒன்று என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, so one is a vertical, two forces are acting in a vertical direction, one is a downward direction. The weight of an object is acting downward direction. இந்த பொருளுடைய எடை வந்து கீழ் நோக்கி செயல்படும். அதே நேரத்தில் another one force is acting in upward direction. That kind of force is called as an upthrust force. That upthrust force is used to floating an object on the surface of water. So it is acting opposite direction to the weight of a liquid. Okay, this kind of forces are commonly called as buoyant force. Buoyant force is nothing, two different forces are acting in a opposite direction. In an opposite direction, what they are? One is upthrust force, another one is a vertical force. Two forces are acting on the object. Those objects can easily float on the surface of water. So this is the reason for an object is floating on the surface of water. Some materials are sink inside. We already discussed. It is depends upon the density. அடர்த்தியை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது சில பொருட்களானது தண்ணி மேலே மிதக்க ஆரம்பிக்கும், சில பொருளானது தண்ணியில் மூழ்க ஆரம்பிக்கும். ஓகேங்களா? For an example, you people well known, suppose a coin, a single coin placed on the surface of water, it is sink inside water surface. At the same time, a bigger size ship cannot be sink inside a water surface. What is the reason? Reason is nothing, it is depends upon the density. Okay, in ship it's maintained below the ship's surface. An amount of air columns are maintaining the below the ship surface. Those air column densities are lesser than liquid density, therefore ships can easily float on the surface of water. So coin densities are maximum, therefore it is sink inside a liquid surface. What is our Archimedes principle? In an Archimedes principle, an amount of object is immersed inside a liquid, it experiences the forces. That upthrust force is equal to an amount of weight is displaced. An amount of weight is displaced
Okay, so simply we called an amount of apparent weight is equal to the displaced amount of apparent weight is equal to upthrust force. ஒண்ணுல இந்த ஒரு பொருளானது இந்த திரவத்துல தங்குதடைந்த மூழ்கி இருக்கும்போது இந்த பொருளுடைய இழப்பதாக தோன்றும் எடை. இப்போ நாமெல்லாம் ஸ்விம்மிங் பூல்ல குளிக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் கேட்டீங்கன்னா we feel our weight is very less compared to our surface. Okay, so how it is happening? What is the reason? So the reason is nothing. So Archimedes principle is nothing. An amount of weight is immersed inside a liquid. An amount of liquid is displaced. That displaced amount of liquid is commonly called as an apparent weight. So this amount of displaced liquid is equal to weight of an apparent. So these are the statement about Archimedes principle. From this statement we are going to verify with the help of experiments. We need some apparatus, or those apparatus are used to verifying Archimedes principle. What they are? So we need a spring balance. So the spring balance சுருள் வில் சொல்லுவோம். The spring balance எதுக்காக பயன்படுது அப்படினு கேட்டிங்கனா it is used to measuring weight of an object. So this is an object. So this object we will immerse inside a liquid column. So this is a flow jar and it is filled an amount of water up to the level. Okay, so next we need a beaker. So this beaker is used to collecting an amount of displaced water and we need a weighing balance. This weighing balance is used to measuring weight of a liquid, an amount of liquid displaced. ஓகேங்களா? so இத வச்சு தான் நாம என்ன பண்ண போறோம்? Archimedes principle சரி பார்க்க போறோம். Archimedes principle என்னது? ஒரு பொருளானது திரவத்தினுள் தங்குதடையின்றி மூழ்கி இருக்கும் பொழுது அது இழப்பதாக தோன்றும் எடை அதனால் வெளியேற்றப்பட்ட திரவத்தின் எடைக்கு சமம். இத தான் நாம நிரூபிக்க போறோம் இந்த கருவிகளை பயன்படுத்தி, தேவையான பொருட்களை பயன்படுத்தி. Now we start Archimedes principle. Before going to start, we measure the empty vessel weight. The weight of an empty vessel is 41. Next, so what we need to immerse some object. That object is hang with the help of spring balance. Now we measure the weight of an object. The weight of an object is 81. The weight of an object is 81. So we gently immersed on the surface of a liquid. An object is immersed gently on the surface of a liquid. You can watch an amount of liquids are displaced. During that action, the weight of an object is decreased. Here we can watch the reading of an object is 70. So whenever an object is immersed inside a liquid, the weight of an object is decreased. It loses an amount of weight. Okay, so these readings are amount of weight loss of an object. Now we measure the displaced amount of water with the help of weighing balance. 47. Now we subtract the value of now we replace an object from the water surface. We already observed an amount of water is displaced from one jar to another one jar. This displaced amount of water weight is equal to the loss of weight of an object. It is immersed inside a liquid surface. இந்த பொருளினுடைய weight ஆனது குறைஞ்சு காணப்படும். எப்பன்னு கேட்டீங்கன்னா தண்ணிக்குள்ள இருக்கும்போது, நீருக்குள்ள இருக்கும்போது இதனுடைய weight ஆனது குறைஞ்சு காணப்படும். அதனுடைய எடையானது, குறைஞ்ச எடையானது எதுக்கு சமம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஜார்ல இருந்து இன்னொரு ஜாருக்கு நகர்ந்த அந்த திரவத்தின் எடைக்கு சமமா இருக்கும்.
அதுதான் நம்ம இப்போ மெஷர் பண்ண போறோம். Now we are going to measure an amount of water displaced from one jar to another jar. So the weight of a liquid is 51. We already measure the empty beaker weight is 41. Now we measuring beaker with the displaced amount of water. The weight is 51. Therefore the difference between these two are 10 grams. Therefore from this observation our conclusion is nothing. An object lost an amount of weight is nothing, is 10 gram. Okay, and this object is losses an amount of weight is 10 gram. So this is our observation from this experiment. So this is our Archimedes principle. From this Archimedes principle is nothing. Whenever an object is immersed inside a liquid, an amount of liquid is displaced. This displaced amount of liquid are commonly called as apparent weight. This apparent weight is nothing, displaced amount of water. This displaced amount of water is equal to upthrust force. You people will know what is meant by upthrust force. An amount of force acting on the object, it is used to move the object in a upward direction whenever it is immersed inside a liquid column. ஒரு பொருளானது ஒரு திரவத்தினும் தங்கு தடையின்றி மூழ்கி இருக்கும்போது அது இழப்பதாக தோன்றும் எடை அதனால் வெளியேற்றப்பட்ட திரவத்தின் எடைக்கு சமம். இதுதான் ஆர்க்கிமெடிஸ் பிரின்சிபல், ஆர்க்கிமெடிஸ் தத்துவம். இந்த ஆர்க்கிமெடிஸ் தத்துவத்தில் நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜார்னுடைய பீக்கருடைய வெயிட்டை மெஷர் பண்ணோம். அந்த வெயிட் வந்து 41 கிராம். Okay, during the experiment செய்யும்போது an amount of water is displaced from one jar to another one jar. Now we measure the weight of a liquid இல்லையா. இப்போ இதனுடைய வெயிட்டை நம்ம லிக்விட் உள்ள என்ன இருக்கு, ஒரு ஜார்ல இருந்து இன்னொரு ஜாருக்கு திரவமானது நகர்ந்திருக்கு. ஸோ அந்த திரவத்தினுடைய எடையை நம்ம மெஷர் பண்ணோம். அந்த திரவத்தினுடைய எடை எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா 51 கிராம்ஸ் இருக்கு, 51 கிராம்ஸ். ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வரக்கூடிய மதிப்பு எவ்வளோனா 10 கிராம். So this 10 gram is nothing. Weight loss of an object inside a liquid surface. So இந்த பொருள் வந்து தண்ணிக்குள்ள இருக்கும்போது அதனுடைய weight loss அதுதான் என்னது 10 gram. So இதுதான் என்னது ஆர்க்கிமெடிஸ் தத்துவம். Thank you.